છે હવે મેકોલિસ મેથડમાં? આઈ હોપ કે બધાને ક્લિયર હશે, બરાબર ને? પ્લીઝ કન્ફર્મ. Students, please confirm me. All of you clear about Macaulay's method? Yes, sir. Okay, let's start new topic, that is the moment area method. Okay, that is a very important topic. Why important? એ પણ સમજાઈ દઉં છું. The next important topic is the moment area method. Just a minute. Next is the moment area method. Okay, why it is important? Why it is important? Because now onwards we will cover most important topics in SA1. First is the moment area method. Second is the conjugate beam method. Third is the fixed beam. And fourth one is the consistent deformation method. Believe me, if you are able to understand moment area method, your 70% work for conjugate beam is finished. Are you with me? Please confirm me. 70% work of the conjugate beam is finished. All of with me? Please confirm me. Okay. Now again, if you are able to understand moment area method, 80% of the fixed beam also complete. And if you are able to understanding conjugate beam method, your consistent deformation method is almost finished about 60%. Before starting the topic, these all are before starting the topic. તમને આવડતું જ હશે. Is it clear, students? Please confirm me. Yes, sir. Okay, so now you have to decide what you have to do. મજૂરી કરવી છે કે concept લેવાનું છે. Okay, so it now onwards all my lecture is very important because moment area method is the base of all three methods. Agree with me? All of you agree with me? Okay, so now onwards all my lecture are most important because moment area method is the base method for conjugate beam, fixed beam, and consistent deformation method. So make sure all of you are present in my upcoming lecture. Okay, so fine. So let's start with a moment area method. Again, I will not cover theory now. Theory માટે special session લઈશ, special અલગથી lecture લઈશ for Macaulay's method as well as moment area method. Don't worry. એમાં હું તમને theory explain કરીશ. But first of all, we will complete the numerical portion. So moment area method. In moment area method, we have two theorems. First is a theorem number 1 and second is a theorem number 2. Theorem number 1 is a slope, that is for slope. And theorem number 2, that is for a deflection. Okay. So to calculate slope, we will consider area of M divided by EI diagram. What is divided by EI? હું તમને numerical example માં explain કરીશ. Between 2 points. તમારે note down કરો, note down કરી લેજો. Theorem number 1 is for to calculation of the slope. In that case, we will consider area of M by DI diagram between 2 points. Theorem number 2 is for deflection. Theorem number 2 is for deflection. That is for moment of area of M divided by EI diagram between 2 points
and moment is to be taken about point where deflection is to be calculated. Please note down these two theorem statement. This is not an exact statement, but this is a rough statement of these two theorem. Okay, I am giving a 2-minute time to all of you. Please note down this statement quickly. Please confirm me if you are not down. Please confirm. Sir, note down. Thank you. Okay, fine. Fine. Let's start simple example. Okay, let's calculate slope and deflection at 3 points. Data લખો લખી દો. Calculate slope and deflection at 3 point B for a cantilever beam given in below figure. Use moment area method. EI is a constant. Now, first of all, let me explaining the concept of the EI. So now, E is your modulus of elasticity. Everybody with me? Please confirm me. E is the modulus of elasticity. Everybody with me? Please confirm me. Yes, sir. Yes, sir. And that is Yes, a sir. constant for your member. That is a constant value. Yes or no? That is a constant because it depends on material property. It can't change. Yes or no? Fast चलो. बहुत easy method છે. એક જ example આવશે, બધા example આવડી જશે. Don't worry. Please confirm me. I is the constant for all the member or throughout the member because it's material property. Okay, and I is, what is I? Can anyone tell me what is I? Moment of inertia. Yes, moment of inertia. That is a sectional property. Can I say that? That is a sectional property. Can I say that your depth of the beam is varied with length? It is possible. તમારી beam ની depth length ની જોડે vary થઈ શકે છે? Can anyone tell me? Yes, sir. Okay, so if there is a variable depth in your structure, in that case your EI will be a change throughout the length. But now in this particular data, given that EI is a constant throughout the length, that means A થી B માં તમારી depth constant છે એવું કહી શકાય? Everybody with me, please confirm. A થી B માં તમારી depth Yes. constant છે એવું કહી શકાય? Okay, so now as per our statement, to calculate slope, to calculate slope and deflection, you will require M divided by EI diagram. Yes or no? તમને M divided by EI diagram ની જરૂર પડશે. Yes or no? Yes, sir. Okay, so now for calculating this method, can I say that it is mandatory to draw bending moment diagram? Yes or no? It is mandatory to draw bending moment diagram. Yes or no? Bending moment diagram draw કરવાનો રહેશે. કહી શકાય? Please confirm. Yes, sir. ચલો આપણે આ બીમ માટે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ. Let me draw bending moment diagram for this beam.
નાઉ અત્યાર સુધી મેં તમને જે પણ બેન્ડિંગ મોમેન્ટના કેલ્ક્યુલેશન શીખવાડ્યા છે એ ડાયરેક્ટ શીખવાડેલા, સોરી કેલ્ક્યુલેશનથી શીખવાડેલા. હવે જો તમને ખબર ના પડે તો તમે કેલ્ક્યુલેશન ફોલો કરી શકો છો, બટ અહીંયા હું તમને એક ડાયરેક્ટ શોર્ટકટ મેથડ સમજાવું છું. ચલો પોઈન્ટ બી આગળ સેક્શન કટ કરો. જમણી સાઈડ જુઓ કેટલા લોડ છે. See on right hand side how many number of force are there? This first. એના કારણે પોઈન્ટ બી આગળ કોઈ મોમેન્ટ આવશે? લેટ મી નો. એ ફોર્સના કારણે બી ઉપર કોઈ મોમેન્ટ આવશે? No, sir. So can I say that bending moment at B equals to 0? Yes or no? Similarly, point A આગળ સેક્શન કટ કરો. અગેન રાઈટ સાઈડ થી જુઓ. જેટલા પણ ફોર્સ તમને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ દેખાય છે એના કારણે પોઈન્ટ A પર મોમેન્ટ લો. ચલો. So can I say that bending moment at A? Can anyone tell me how what is the value of moment at A from right hand side? Please give me answer. Please give me answer. W into L. A plus or minus? Plus or minus? Plus. Think and give me answer. વિચારો શાંતિથી વિચારો પછી આન્સર આપો. Apply the rule of the sign convergence of the bending moment. Apply the rule of the sign convergence of bending moment. Then will you give then give me answer. We have already discussed right hand side clockwise moment is negative and right hand side anti-clockwise moment is a positive. So just see here, whenever I am cutting the section at point A and considering the moment from right hand side, you will see only one force, W. Okay. So now if I am thinking to take a moment of this W load about point A, your value of moment is a W into L clockwise. That's why minus W into L. Everybody with me? Please confirm me. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Please confirm me. Yes, sir. હું પહેલા બે લેક્ચર આ મેથડમાં બહુ સ્લો જઈશ, પછી હું ડિટેલમાં નહીં જોઉં. ખબર ના પડે તો હમણાં જ પૂછી લેજો. ઓકે, ખબર ના પડે તો હમણાં જ પૂછી લેજો. So can I say that if there is a no load between 2 points, your profile of the bending moment diagram is inclined line as per discussion in mechanics of solid? Yes or no? If there is a no load between 2 points, your profile of the bending moment diagram will be inclined line. Please confirm me. Yeah, right or wrong? Yes, sir. Okay. This is your bending moment diagram. અહીંયા સુધી કોઈને કન્ફ્યુઝન છે? અહીંયા સુધી કોઈને કન્ફ્યુઝન ખરું? Your nature is a negative, value is a W into L. Is it clear, students? Please confirm me. Yes. This is your M diagram. તમારે નોટમાં આ રીતે જ લખવાનું છે. તમારી નોટબુકમાં સામસામેના પેજ હોય તો લેફ્ટ સાઈડના પેજ પર પહેલા બધી સ્કેચ આવશે, એના નીચે તમારા કેલ્ક્યુલેશન્સ આવશે. ઇઝ ઇટ ઓકે? 3 કે 4 જે પણ સ્કેચ આવશે તમે પહેલા ડ્રો કરશો, એના પછી તમે કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ કરશો. પહેલા ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી દેશો. નાઉ નેક્સ્ટ સ્કેચ ઇઝ, but in our theorem which kind of diagram is required? In our theorem which kind of diagram is required? M divided by EA diagram? Yes or no? આપણે તો M divided by EA diagram ની જરૂર છે. Yes or no? Please confirm me. I am interested to draw a M divided by EA diagram. Yes, sir. So to draw a M divided by EA diagram, simple. Simple dividing the value of moment divided by EI. Dividing the value of moment by EI. તમારા આખા બીમમાં EI ની વેલ્યુ કેટલી છે? EI જેટલી જ છે. Yes or no? આખા બીમમાં EI ની વેલ્યુ કેટલી છે? EI જેટલી જ છે. So can I say that? Simple point A આગળની જે મોમેન્ટ છે ને EI વડે ડિવાઈડ કરું તો WL by EI કહી શકાય. પોઈન્ટ A આગળની જે મોમેન્ટ છે એના હું EI વડે જો ડિવાઈડ કરું તો એને WL by EI કહી શકાય. Yes or no? Please confirm me. Yes. Okay, and point B આગળ મોમેન્ટો 0 જ છે, ત્યાંની મોમેન્ટમાં કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. Here your value is a WL by EI. Yes, 0. So this is your M divided by EI diagram. Is it clear, students? Please confirm me in chat box.
નોર્મલ સાદી રીતે એમ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી દો. જે એમ ડાયાગ્રામ મળી જાય એના EI ની વેલ્યુ વડે ડિવાઈડ કરી દો. Okay, now this is the constant EI problem. This is the constant EI problem. Don't worry. Whenever a variable EI problem, there is some changes in a calculation. We'll discuss in later on. એના પછી આપણે ડિસ્કસ કરીશું. So now અહીંયા હું બેન્ડિંગ મોમેન્ટના કેલ્ક્યુલેશનને રિમૂવ કરું છું. Let me first of all calculate slope. Okay, let me first of all calculate slope at point. Okay, slope at B. ડેટામાં તમને એવું કીધું છે calculate slope and deflection at 3 and for cantilever beam subjected to point load at its free end. આવું કંઈક આપેલું છે. ઓકે, મેં તમને વર્બલી ડેટા તો સ્ટાર્ટિંગમાં કીધેલો છે, તો પણ મેં બીજી વાર એક્સપ્લેન કર્યો છે. સો નાઉ લેટ મી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્લોપ એટ બી, બીકોઝ ફ્રી એન્ડ તમારો બી છે. સો એઝ પર અવર ડિસ્કશન ટુ કેલ્ક્યુલેટ સ્લોપ which equation is required? ચલો મેં તમને ઓલરેડી ઇક્વેશન્સ લખાયેલું છે. Let follow the equation and give me answer. Let follow the equation and give me answer. First, to calculate slope, which is requirement, શું calculate કરવું પડશે? To calculate slope, which is the requirement? No, it is not required to calculate MX. Just read the statement. To calculate slope, we need to calculate area of M by EI diagram between 2 points. Yes or no? Everybody with me? To calculate slope between 2 points, we need to calculate area of M by EI diagram. So you need to calculate area of M by EI diagram between 2 points. Now question is that which 2 points are to be considered? Yes or no? Which 2 points are to be considered? So keep in mind whenever we will considering the calculation of slope or deflection, we are starting from the point where calculation is required, and our last point is our boundary condition point. Our last point is our boundary condition point. Now let me know that in this particular problem, which is your boundary condition point, A or B? Which is your boundary condition point? Can anyone tell me in chat box? Which is already discussed in Macaulay's method. In this particular problem, which is your boundary condition point? Yes, right. I want more answer. 29 students in group. Please give me answer. So I am starting from point B because our calculation at point B. So can I say that theta B minus theta A? Why theta A? Because A point is your boundary condition. Okay, theta A minus theta B is equals to area of M divided by EI diagram between B to A. Yes or no? चलो आ इक्वेशन ने તમારા પ્રીવિયસ ઇક્વેશન જોડે કમ્પેર કરો. મેં અહીંયા શું કર્યું છે, સપોઝ મારે પોઈન્ટ એ આગળનો સ્લોપ ખબર છે એવું એઝ્યુમ કરી લીધું છે. ઓકે, સો નાઉ મારે પોઈન્ટ બી આગળનો સ્લોપ શોધવો હોય તો એવું કહી શકાય. પોઈન્ટ એ આગળના સ્લોપમાંથી એ વેલ્યુ પોઈન્ટ બી આગળના સ્લોપને પોઈન્ટ એ આગળના સ્લોપમાંથી સબટ્રેક્ટ કરીશ તો મને વેલ્યુ મળી જશે. યસ ઓર નો? સિમ્પલ મેથેમેટિકલ રિલેશન છે. ઓકે, સો લેટ વી કેલ્ક્યુલેટ ઇટ. Okay, so now can anyone tell me what is the value of slope at point A? What is the value of slope at point A? Can anyone tell me?
What is the value of slope at point A? Can anyone tell me? Slope. Just think and give me answer. Value of slope, not a moment. Value of slope. Theta is just slope, not a moment. Please rethink and give me answer. Since point A is the fix, listen to me carefully, students. My question is that what is the value of slope at point A? Can I say that slope as dy by dx? And can I this dy by dx as theta? Now give me answer. What is the value of slope at point A? What is the value of slope at point A? First. Yes, right, Raj. I want more answer. Please think and give me answer. તમને બધાને આવડે છે. Just go through a Macauley's method. એના ઉપરથી વિચારીને આન્સર આપો. તમારે જ આન્સર આપવાનો. ચલો. My simple question is that how many number of reaction at point A? ચલો મને પહેલા એનો આન્સર આપો. Point A આવે કેટલા reaction આવશે? Can anyone tell me? How many number of reaction at point A? Bhautik, think and give me answer. If your answer is wrong. So can I say that this is your fixed support? And at a fixed support, we have three reactions: vertical, horizontal, and moment. Yes or no? Yes or no? Please confirm me. Please confirm me. Yes, sir. Okay, so now as per this discussion, now tell me what is the value of slope at point A? What is the value of slope at point A? If there is a moment at any particular support, is there what is the value of slope at point A? As a part of reaction rotation આવશે તો slope આવશે પહેલો question. As a part of reaction slope આવે છે, sorry moment આવે છે, તો slope ની value આવશે કે નહીં આવે? Just think and give me answer. What is the purpose of support? Can anyone tell me? What is the purpose of support? આપણો લેક્ચર વેસ્ટ થઈ રહ્યો છે. કાં તો તમે લોકો સિસ્ટમની સામે બેઠા નથી, કાં તો તમને ખબર નથી. ખબર ના હોત ના પાડી દઉં, હું એ પ્રમાણે સમજાવું. ચલો, ખબર ના હોત તમે ચેટ બોક્સમાં નથી ખબર એવું લખી દો, તો મને ખ્યાલ આવે 28 માંથી કેટલા સિસ્ટમની સામે બેઠા છે. નથી, નહીં તો પછી મારા કેમેરા બધાના ચાલુ કરવા પડશે. નથી ખબર. ઓકે, નથી, ફાઇન, ચલો, નથી ખબર. ઓકે, is it clear to all of you? Fixed support, hinge support, and roller support. Is it clear to all of you? Please confirm me. Yes, sir. Yes, sir. So now, what is the meaning of support?
whatever the load is acting on support, it will be restricted. Okay, means restriction is prevented in that particular direction. Yes or no? So can I say that for a roller support, your support is restricted to move in a y direction because vertical reaction is there? Everybody with me? Everybody with me? Please confirm me. Yes, sir. So can I say that for this particular case, displacement y equal to 0 for roller support, for roller support. But as a part of reaction moment is there or not? As the part of reaction moment is available or not? Let me know first of all. As the part of reaction moment available છે? Please give me answer in chat box. હવે હું તમને concept clear કરાવી દઉં, તમે એના તો answer આપો. I want answer from all the students. As a part of reaction point, this આ point આગળ કોઈ moment available છે? ક્યાં છે available moment? Only vertical reaction available as a part of moment, as a part of reaction. There is no moment. So can I say that your support is free to rotate? Yes or no? This support is free to rotate. Just take an example of wheel, explain it in MOS lecture. If you are giving a load incline, your wheel will be a turn around. Yes or no? Turn થઈ જશે. એવું કંઈક example આપેલું મેં તમને. So can I say that if there is a no reaction as a part of moment, so can I say that your slope, that is nothing but dy by dx, that is nothing but theta, that should not be equal to 0. 0 નહીં હોય એવું કહી શકાય? Yes or no? That means any કઈક value આવશે જે તમારે શોધવાની રહેશે. Everybody with me? Is it clear to all of you? Yes, sir. Now this is the case. Now we all are dealing with a beam only. That's why I am not considering the x direction. Okay, x direction માં displacement થશે. Okay, again x not 0, but x consider nothing કરતાનું reason is because we are dealing with a beam only. Similarly, for a hinge support, again there is the vertical reaction is available. Due to this availability of the vertical reaction, there is a restriction in movement in y direction. Yes or no? So can I say that y equal to 0? This is your deform shape for hinge support. Sorry, roller support. Theta is available. કંઈક આવશે. Similarly, as a part of reaction, there is a no moment. So can I say that dy by dx equals to theta? That does not equal to 0. Everybody with me, please confirm me. This theta does not 0. 0 नहीं था. Yes or no? Now similarly at a fixed beam or fixed support, at just see a behavior of support, can I say that y equal to 0 because vertical reaction is available? Now at this support, moment as a part of reaction is available. So can I say that your dy by dx that is equal to theta, that is equal to 0 or not 0? चलो कोई कही सकते 0 આવશે કે 0 नहीं આવે? હવે કહો, मैं તમને concept સમજાવી દીધું. Value of theta at this fixed support is 0 or not? From these two concepts. Only 2 people giving me answer. I want answer from all the students. Again, I am telling to all of you, this is a very important lecture for all the next upcoming lecture. If you want to make S7 easy, please participate in a discussion. But theta ni value કેટલી થશે? 0 આવશે કે 0 નહીં આવે? My question is that, Darshan. Theta equal to 0 or not? Okay, fine. Okay, good. So at a fixed support, theta equals to 0. Okay, so now in a Macaulay's method આપણે dy by dx કહેતા હતા, અહીંયા ડાયરેક્ટ આપણે થીટા જ કહીશું. ઓકે, તો અહીંયા તમારે dy by dx કહેવાની જરૂર નથી. So now actually આ મેથડમાં શું કરીએ છીએ હવે સમજો. સપોઝ મારે પોઈન્ટ બી આગળ સ્લોપ શોધવો હશે તો હું શું કરીશ? પોઈન્ટ બી આગળ ઉભો રહી જઈશ, ત્યાંથી એની આગળની બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન વાળા પોઈન્ટ ઉપર જઈશ. તેની આગળની બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન વાળો પોઈન્ટ તમારો એ હશે. યસ ઓર નો? બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન એટલે એવો પોઈન્ટ કે જે બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન ઇઝ that point where value of slope and deflection is known. Yes or no?
Boundary condition is the point where value of slope and deflection is already known. Yes or no? Please confirm me. So can I say that if I want to calculate slope or deflection at point B, I will starting from point B and going till point A. Okay, so theta B minus theta A is equal to area of M by EA diagram between B to A. So now can anyone tell me what is the value of theta A in this equation? What is the value of theta A in this equation? Fast, chalo. 0. So આપણે જોડે એક જ unknown છે theta B, so easily તમને theta B મળી જશે. Everybody with me? Easily તમને theta B મળી જશે. Yes or no? Yes, sir. And what is the value of theta B? That is nothing but area of M by EI diagram between point B to point A. Point B થી point A કેમ કર્યું? કેમ કે મારે point B આગળ slope શોધવો છે. And your boundary condition point is the point A. That's why આપણે point A સુધી ગયા. So theta B equals to area of M by EI diagram. તમને M by EI diagram area કેવો દેખાય છે? તમને કેવો area દેખાય છે? Write down in chat box. Yes, minus is fine. Chalo, area is negative. Fine. Shape is chalo, area negative as per bending moment sign conversion. Okay. And shape કેવો છે? What is the shape of the area? Triangle. So triangle area સુત્તા આવડે? પતી ગયો example. 1/2. Height is your WL by EI. Height is your WL divided by EI and length is your L. So your slope at theta B equals to minus WL square by 2EI. Just compare with the Macaulay's method of same example. જો તમે note down કર્યો હોય તેનો slope આટલો આવતો તો check કરો. એનો slope આટલો કંઈક આવતો તો. Please check it. Okay, બે સ્ટેપમાં એક્ઝામ્પલ પૂરો થઈ ગયો. Is it clear students? Please confirm me. ચલો સિમિલરલી આપણે ડિફ્લેક્શન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ડિફ્લેક્શન એટ પોઈન્ટ બી. ડિફ્લેક્શન એટ પોઈન્ટ બી. ચલો મેં તમને સ્ટેટમેન્ટમાં શું લખાયેલું? ડિફ્લેક્શન શોધવા માટે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે? ટુ કેલ્ક્યુલેટ ડિફ્લેક્શન which is requirement? Let me know first of all. Moment. મોમેન્ટ શેની પણ બરાબર છે. મોમેન્ટ બરાબર પણ મોમેન્ટ શેની? Moment area of M upon I. Yes, પણ આખું સ્ટેટમેન્ટ વાંચો. આખું સ્ટેટમેન્ટ વાંચો. ચલો moment of area of M by A diagram between 2 points and moment is to be taken about point where deflection is to be calculated. Yes or no? જે પોઈન્ટ આગળ તમે ડિફ્લેક્શન શોધતા હશો એ પોઈન્ટ આગળ મોમેન્ટ લેવાની છે એવું કંઈક લખાયેલું? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. આવું કંઈક ઇક્વેશન લખાયેલું રફલી? Yes, sir. Yes, sir. તો મારે એટલું ક્લિયર થઈ ગયું તમારે મોમેન્ટ કયા પોઈન્ટ આગળ લાવવી પડશે આ પર્ટિક્યુલર કેસમાં? ચલો એ મને કહેશો કોઈ? આ પર્ટિક્યુલર કેસમાં મોમેન્ટ કયા પોઈન્ટ આગળ લેશો M by E ડાયાગ્રામની? ફાસ્ટ તમને ખ્યાલ જ છે. ફ્રોમ સ્ટેટમેન્ટ કયા પોઈન્ટ આગળ મોમેન્ટ લાવવી પડશે? કયા પોઈન્ટ આગળ ડિફ્લેક્શન શોધીએ છીએ? કયા પોઈન્ટ આગળ ડિફ્લેક્શન શોધીએ છીએ? Why A? B. We are calculating the deflection at point B. So we will need to calculate moment about point B. So our in general equation is you can also use symbol delta B. You can also symbol YB. તમારી ઉપર ડિપેન્ડ છે. હમણાં હું ડેલ્ટા બી યુઝ કરું છું. ઓકે, ડેલ્ટા બી માઇનસ ડેલ્ટા એ. Why delta A? Because your boundary condition point is A. Yes or no? Everybody with me? ખબર પડી ગઈ બધાને કેમ મેં ડેલ્ટા એ લખ્યું છે? That is nothing but moment of area of M divided by EI diagram between B to A taken about B. Is it clear students? Please confirm it. એટલું ક્લિયર છે? Yes, sir. Yes, sir.
Is it clear, students? Please confirm me. Yes, sir. Okay, so now take a moment about, let's take moment about B. Before taking a moment about point B, you need to calculate area, yes or no? Because you need to calculate moment of area, yes or no? Just a minute. Okay, so let me calculate moment of area of M by A diagram. So first of all, we need to now just read a statement carefully, very carefully. We need to calculate moment of area of M by A diagram. That means we need to calculate area of moment. So we first of all need to calculate area. पहला आ diagram नो area calculate करी दीजिए. That is nothing but 1/2 minus 1/2 into WL by EI into L. Is it clear, students? Clear છે બધાને? Yes, sir. Now can anyone tell me what is the value of delta I? What is the value of delta I? Delta I is nothing but deflection of point A. You can also consider YB minus YA. That is nothing changed. Can anyone tell me what is the value of delta I? First. Yes, right. I want more answer. Please give me answer in chat box. So I am able to understand concept of all of you are clear or not. Yes, so we can conclude that deflection at point A is equal to 0. Okay, so moment of area of M by E diagram between B2 taken about B. So first of all, તમારે આ એરિયાની જો મોમેન્ટ લેવી હોય તમારે શું કરવાનું છે? આખા એરિયાની મોમેન્ટ ક્યાં લેવાની છે? પોઈન્ટ A આગળ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એનો એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરવો પડે અને એનો એરિયા કયા પોઈન્ટ આગળ આવશે? એનો ટોટલ એરિયા કયા પોઈન્ટ આગળ કોન્સન્ટ્રેટ થશે? કેન એનીવન ટેલ મી? તમને બધાને ખ્યાલ છે? આ ટોટલ એરિયા છે એ કયા પોઈન્ટ આગળ કોન્સન્ટ્રેટ થશે? પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ if there is a surrounding voice. આ ટોટલ એરિયા છે કયા પોઈન્ટ આગળ કોન્સન્ટ્રેટ થશે? કેન એનીવન ટેલ મી? નો, why point B? ટોટલ એરિયા કયા પોઈન્ટ આગળ કોન્સન્ટ્રેટ થશે? No. I want, yes, I want a name of point. I don't want a distance. I want a name of point, not a point A, not a point B. Can I say that this all area is concentrated at a center of gravity point of the body? This whole area Yes, sir. will be concentrated at a center of gravity of point. So suppose this total area is concentrated at this particular point. I am changing the color, just a minute. Okay, and that is nothing but your center of gravity point. So can I say that this is a distance which is required to take a moment? કેમ કે તમારે આ particular area ની moment લેવાની છે અને આ જે પણ area છે આ point આગળ concentrate થશે. Now as per discussion from mechanics of solid, this distance is the base distance and this distance is the apex distance. Now let me know that what is the distance A and what is the distance? ચલો અહીંયા what is the distance X and what is the distance Y? ચલો પહેલા મને X distance ની value પણ પછી મને Y distance ની value પણ. What is the value of distance X? What is the value of distance X? Yes, right. I want answer from all the 27 students. Please participate. મેં તમને એવું કંઈક મોસ્ટમાં યાદ રખાવડાયેલું કે ટ્રાયેંગલનો ડિસ્ટન્સ બેઝ લાઇનથી કેટલો આવશે અને ટ્રાયેંગલનો ડિસ્ટન્સ apex point થી કેટલો આવશે? So as per our discussion of the mechanics of solid, from base axis or from base line, your distance of the your CG distance is the 1/3 into L, and from apex line your distance is 2/3 into L. Everybody with me, please confirm me. Yes, sir. So now I am interested to take a moment of this particular area. Area of that moment is nothing but 1/2 WL by EI into L, that is your area,
to take a moment, we need to multiply this particular area with this distance 2/3 L, multiply by 2 by 3 into L. Two is cancel out. So our final your delta is a 0. So can I say that your delta B equals to WL cube divided by 3I? Yes or no? WL cube by 3I? Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. Just Yes. compare with the Macaulay's method. I think your answer of the both method. Sir, minus also na? Minus also. Both answer will be the same or not? Both answer will be the same. Yes or no? Same, sir. Yes, sir. Now which method is easy now? કઈ મેથડ easy છે બેમાંથી? RA. Okay, so now it is now mandatory to analyze this method effectively. You must know how to calculate bending moment diagram. Okay, હજુ આપણો કાલે લેક્ચર છે, હજુ આપણે કેન્ટર બીમના 3 કે 4 એક્ઝામ્પલ કવર કરીશું. ડોન્ટ વરી. ઓકે, આઈ થિંક ધેટ ઇઝ ધ મોર ધેન સફિશિયન્ટ. પણ એટલો એક્સપેક્ટ તમારી જોડે રાખીશ કે તમને કેન્ટલર બીમના બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ કોઈ પણ પ્રકારના લોડિંગ માટે આવડવા જોઈએ. અને ઓલરેડી તમારા મેકેનિક્સ ઓફ સોલિડની એક્ઝામમાં એ તો કવર થાય છે. સો મેક શ્યોર ધેટ કે તમને બધાને કેન્ટલર બીમના બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામના કેલ્ક્યુલેશન આવડે. ઇઝ ઇટ ઓકે? તો આપણો લેક્ચરમાં ટાઈમ ના બગડે, બરાબર ને? કેમ કે આમાં બધામાં આપણે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો આવે છે. તો તમને બધાને એટલીસ્ટ તમને ગમે તેવો બીમ આપ્યો હોય, હું તમને એક ટાસ્ક આપી જ દઉં છું હમણાં. તમે કાલે લેક્ચરમાં આવો પહેલા કોઈ પણ એક રેન્ડમ એક્ઝામ્પલ લઈ લેજો. 2 પોઈન્ટ લોડ વાળો એક્ઝામ્પલ, આખા બીમમાં યુડીએલ હોય એવો એક્ઝામ્પલ, 2 પોઈન્ટ લોડ યુડીએલ હોય એવો એક્ઝામ્પલ. આ 3 કેસના બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ તમને ડ્રો કરતા આવડવા જોઈએ. ઇઝ ઇટ ઓકે? ઇઝ ઇટ ઓકે? પછીના કેલ્ક્યુલેશન તમને કરાવીશ. નો ડાઉટ તમને કાલે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ કેલ્ક્યુલેશન તો કરાવીશ જ, પણ તમે કાલે લેક્ચરમાં જોઈન થતા પહેલા એટલીસ્ટ આ 3 પ્રકારના બીમ લઈ લો અને 3 પ્રકારના બીમના બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા શીખી નાખો. ઓકે, કેમ કે આ વસ્તુ આપણે ઓલરેડી મિકેનિક્સ ઓફ સોલિડમાં કવર કરેલી છે. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ઇઝ ધેર એની કન્ફ્યુઝન? હા, આવડતું તો સારું છે, પણ એકવાર રિકોલિંગ કરી નાખજો. ઓકે, is it very fantastic if you are already knowing that? Okay, I am sharing the Google form link. Just a minute. Just fill the Google form. Google form ભરાઈ ગયા તો લીવ થઈ શકો. You can leave after filling the Google form. Okay.
Have a nice day. Yes, recording mali. Yes, you will get a recording. Don't worry.